Good afternoon. I don't speak French, I apologize. I speak English. I'm Matteo Esposito, I'm the CEO of Version. We are an Italian startup. And we solved the problem of the physical space in the retail market. Our software recreates and simulates the space and the shopping experience within a 6 degrees of freedom virtual reality. 6 degrees of freedom means that you can move in any direction inside the virtual reality. Our software could be used for three main, let me say, use cases. As it reproduces stores, products, and even data, can be used for trade marketing, for example, for category management, space allocation, but also to study a new store before building the real store, and also for training. As it simulates the shopping experience, not only the store, but also the shopping experience, it can be used for consumer or market research because you can study the consumer behavior within the virtual reality. But if you can reproduce the store and you can simulate the shopping experience inside the VR, you can integrate a commerce platform or other kind of technologies like artificial intelligence, marketing automation, etc. And you can recreate the e-commerce. We call it v-commerce, like virtual commerce. And I have a video here. I have some time to do some shopping. Hi, Rose. I am Molly. I am at your disposal, should you need anything. Are these available in red? They are available like this, and like that. Have a look at these, too. This is the fashion color for next season, and they would look great combined with the purse you bought last week. Beautiful. Is my size available? Yes, we have them in 7.5. Do you want me to ship them to your place so you can try them on? Yes, please do. Thank you. I can see from your social accounts that you'll be hiking with friends in 2 weeks. Would these items be interesting? Yes, this would be helpful indeed. Okay, let me show it better. Hello, Rose. Excellent choice. This is one of the most popular backpacks of all, the best in cost to quality ratio. It features high-end modern materials, it's light and extremely durable, and it's 100% polyester for a higher resistance to abrasion and laceration. Do you like the backpack? Yes, I did. I need advice. Please call Lucy. Okay, I am calling Lucy. Hi. Hi, I bought the backpack to a hiking last Sunday. Did you get the same model? I didn't. I bought this one. Molly, I decided to buy this one. Okay, the total amount is $390. Would you like to pay with your usual credit card? Yes, please do. Thank you. Okay, see you next time. Okay, thank you. Est-ce que vous avez des questions pour Inversion? I have one question for you. What is the main asset for the virtual reality for the retail? What do you mean with asset? You mean strategic asset? Yes, for the retail. I think that at first, I'd say we reproduced a space, so a physical space. So you can have a reproduction of a huge store, even a mall, within a room like 3 meter by 3 meter. If you can, if you want, you can test our technology at the stand 27. So the first asset is the space. You can manage the space. But in the future, this is our vision, you can open stores within the store, and you can open a store even at home, because virtual reality is coming to the consumer thanks to PlayStation VR, etc. So in 5 years, maybe we will be able to do the shopping from home. All right, fine. Est-ce que vous avez d'autres questions? Inversion? Non? Bon, bah écoutez, merci beaucoup. Okay, merci.
Maintenant, je vais laisser la parole à Christian Ruiz pour Magic Experience. Bonjour, je suis Christian Ruiz, CEO de la société Artec Magic Experience. Donc, notre société est spécialisée dans la réalité augmentée et nous proposons donc 3 solutions pour nos clients en fonction de leurs besoins et de leur taille. Donc, nous avons une application qui est prête à l'utilisation qui s'appelle Magic Experience, à travers laquelle nous pouvons donc faire de l'événementiel ou des opérations de réalité augmentée. Nous proposons également un SDK qui permet d'intégrer notre technologie dans une application tierce. Et donc c'est ce que nous avons fait cette année avec Auchan. Nous avons fait réaliser pour eux le catalogue de jouets en réalité augmentée. Toutes les démos seront visibles sur notre stand. Ça c'est la seconde solution qu'on a. Et après, pour les sociétés qui veulent, qui ont des besoins en réalité augmentée qui vont être structurels et à grande échelle, nous proposons notre plateforme complète en marque blanche, donc front office, back office et tous les outils pour gérer de la réalité augmentée donc de manière dynamique et avec des grands volumes. Donc une fois qu'on a l'outil, on a plusieurs possibilités avec la réalité augmentée. Donc on peut faire ajouter de la connectivité et de l'interactivité à des produits classiques. Vous pourrez passer sur le stand et vous verrez des tartines chocolat interactives, des cartes de vœux, des posters, des cartes postales. Ce sont des produits dont on ne change d'aucune façon le processus de fabrication. En revanche, on rajoute une expérience en réalité augmentée qui permet d'apporter une valeur ajoutée très importante au produit. Une autre utilisation, ce sont les modes d'emploi interactifs. Donc aujourd'hui, on va dire que les supports papier perdent du terrain par rapport aux supports digitaux. Et donc en fait, avec la réalité augmentée, ça permet de donner une seconde vie à des supports papier, justement pour avoir une interaction directe entre ce qu'on voit sur un catalogue ou sur une plaquette avec un dispositif mobile qui permet donc de donner des informations complémentaires en 2D, en 3D ou en vidéo. Bien sûr, on peut dispenser des informations sur les produits, donc on peut regarder l'emballage d'un produit et en connaître sa composition ou les éléments les plus importants, ou donner tout simplement une recette que l'on peut faire avec ce produit. Voilà, donc ce sont des informations ajoutées au produit. Et ce que permet aussi la réalité augmentée, c'est d'identifier les clients pour communiquer avec eux. En fait, on n'y pense pas souvent, mais la réalité augmentée, hormis l'expérience de la réalité augmentée, permet de faire un lien entre un dispositif digital et un document ou une animation qu'un consommateur a vu. Alors on n'a pas besoin de relever ses noms, prénoms, adresses et mails pour pouvoir communiquer. On fait un lien digital entre le dispositif mobile et le document qu'il a regardé, et on est capable de dire que la personne qui est derrière ce téléphone ou cette tablette, elle a regardé cette plaquette de mon produit ou a regardé ce produit, et je suis capable derrière donc de pouvoir lui envoyer des informations par rapport à ce produit. Et donc bien sûr des opérations de marketing événementiel. Juste pour vous évoquer la dernière que nous avons fait, nous avons transformé pour Halloween le centre-ville de Montauban en ville hantée, ou en positionnant des vitraux fanus sur les vitrines de 18 commerçants, et en collaboration avec l'association de commerçants du centre-ville, ils ont proposé un parcours de la ville en réalité augmentée, où les consommateurs, les visiteurs du centre-ville allaient de magasin en magasin pour vivre une expérience avec des zombies, des loups-garous et autres sorcières. Voilà, donc toutes ces démos sont disponibles sur le stand 28, juste à l'angle là-bas, et vous pourrez voir tous ces produits qui dans la réalité augmentée. Il vaut mieux la regarder que la raconter. Très bien, merci Christian. Maintenant, nous allons poser aux questions. Est-ce que vous avez des questions pour Christian? Non. Moi j'ai une question, Christian. Donc là, on a vu que vous avez développé avec Auchan le catalogue jouet pour la réalité augmentée. Mais d'après vous, quelle est la cible principale quand même
de la réalité augmentée pour des clients ou pour même des usagers habituels en fait, de tous les jours? C'est-à-dire qu'aujourd'hui, la réalité augmentée, c'est pas encore rentré dans les habitudes d'utilisation des consommateurs en général. Je pense qu'il y a un gros travail, on va dire, d'éducation du consommateur. Il n'arrive souvent pas à imaginer ce qu'il peut obtenir comme information derrière. Donc souvent, 99% des personnes ils connaissent ce qu'ils connaissent de la réalité augmentée, c'est les Pokémon, alors que c'est vraiment, on va dire, le niveau 1 de l'expérience en réalité augmentée. Mais je pense qu'il y a donc de plus en plus d'utilisation pour l'expérience elle-même, mais surtout pour toutes les informations qu'on peut retirer derrière ça. Pour parler juste du catalogue Auchan, avec toutes les vues qu'on a eues sur toutes les pages, puisqu'en fait chaque produit est identifié. Les consommateurs peuvent regarder donc une vidéo associée au produit ou une animation 3D, ou tout simplement mettre le produit dans le panier d'achat. Donc par rapport à la masse de gens qui ont utilisé le catalogue, on peut savoir exactement quels sont les jouets qui intéressent le plus les clients de Auchan, quelles sont les gammes de jouets qui ont été le plus regardées. Donc ça, ce sont des infos qui sont impossibles à avoir si on n'a pas un lien digital avec le catalogue et les infos qu'il y a dedans. Donc au-delà de l'expérience, ça permet de retirer une foule d'informations qui permettent de mieux préparer les gammes de produits pour l'année suivante, de savoir que tel ou tel produit intéresse plus. Donc vraiment, on en est vraiment au tout début de la réforme. Super, très bien, merci Christian. Donc maintenant, je vais appeler Super Smart. Standing in lines. I'm sure we all share this pain. Statistically, we do it for 18 hours a year. That's like 2 working days every year just standing in lines. I'm sure all of you have smartphones, right? But how many of you using a mobile application to check out and pay in supermarkets? Anyone? One? Almost no one. Meet Super Smart. The Super Smart app is super simple and intuitive. It accurately reads product barcodes under any scenario and from any angle. The Super Smart way incorporates technological breakthroughs lie in the ability to take the raw data produced by the sensors and generate traceable signatures for each and every product. The super smart algorithms analyze shopping errors and yield great fraud detection rates. Super smart. Retail made right. So how do we do it? We actually combine several sensors, combining visual recognition, weight detection, and AI in order to analyze the basket of the shopper in a just frictionless experience. This is how we able to tell every shopper whether the shop was successful or if it wasn't successful. We build this recommendation engine that basically can suggest what are the missing items. All this cycle resulting in a 30-second of checkout experience. This is what we have currently in Tel Aviv. So we're building the shopper, we're building a very much more better communication between the shopper and the retailer. The CRM that today we have only in checkout, we are able to provide it in front of the shelf, right when the shopper is making the decision what item he should purchase. This is actually results in a better satisfaction
for the shopper. The only last thing that we are providing for the retailer is a dashboard analytics. The retailer have not just best-selling product, the revenue and all the routes inside the supermarkets. We also are providing what exactly routes and shopper trends for every shopper. And you guessed right, we're doing that with no any extra hardware. So my name is Yair. Not sure what slide I am. My name is Yair. I came from Israel to provide you a better shopping experience, which I hope really soon you will read that in your local store. Thank you very much. Thank you. Est-ce que vous avez des questions? Alors il faut que je le dise en... Je vais essayer en français, j'espère après, vu que le sujet est pas simple. Pour que ça fonctionne, il faut avoir de l'information, et donc l'information, il faut qu'elle soit apportée par le magasin. In order that supermarket works in store, you need to have a lot of data coming from the retail. So actually, how does it? Yeah, we integrate our system to the ERP of the retailer. So we have basically the information from the catalog, and we need just a subset of the catalog about the information of items, prices, promotions. So the integration points and localization in the store also. So inside the store, once we have the planogram of the store, which basically in the ERP have the shelf price, we are able to analyze when the shopper just scanned an item. So we are able to analyze what aisle he was in and what shelf he was looking at the same time. We're not doing that in real time, but we're doing that post-real time. But the information that needs in order the system to have a first setup is very minimal, and we can be in every supermarket in up to 1.5 months. And what are the benefits for the customers compared to other systems like what we have, Scanet? So it's an excellent question about the self-scan. We actually see as the mobile shopper, it's a much better, this is the future of the shopping experience, because everyone brings his own hardware from home. Everyone has the personalized information on his smartphone. On the other side, when you are finishing the transaction, you have something that calls today random checks. And this is something that is very inconvenient for the shopper. When the retailer is doing random checks just for, let's say, 20% of the shoppers. On the other way, the shopper is very inconvenient with this feeling. Very uncomfortable when somebody is coming and check. Sorry, what do you have in your bag? And this delays him in an extra 5 to 10 more minutes. The cashier or the assistant that coming to check, they are not a policeman or something. We are providing 100% of checks for the retailer and a very intuitive and convenient experience for the shopper. In Israel, we have some insights that are talking about the 30 seconds checkout, even for trolleys of 180 items. So this is what we would like to provide here also. Any other question? Quelqu'un d'autre a une question? I have one question for you. What are your short-term development projects in the short-term future? So we are scaling now, firstly to Europe, after we did some stores in Israel, and now we're trying to scale also to Europe. Having first pilot that actually started last week in Prague, and hopefully France will be the next destination, because I see that there is a lot of embracement here for technology, self-scan, and this is what we want to do. We want to implement our solution in more than one store. Okay, fine. Thank you very much. Thank you.